I hope all of you are doing good. Um, I just wanted to record a short video explaining about the things that you need to keep in mind before you are making any sort of payment for the university. Doesn't matter which country you are planning for. So I'm just going to go through one after the other. So the first and the most important thing is to understand the refund policy. Um, So usually refund policy is mentioned on your offer letter. If it is not mentioned, talk to your counselor. Usually it is mentioned, sometimes it is mentioned on the university's website. The thing to keep in mind is that a lot of universities they do mention that they do provide refund in certain scenarios, but then there are exceptions as well. So for example, in case of fraudulent documents, a lot of universities, like for example in UK, in Australia, they don't issue any refund. So do go through it. There are some deductibles. So sometimes colleges in Canada, they deduct up to between $500 to $2,000 sometimes, in case of a refund due to visa refusal. And in case of visa approval, there might be and let's say you get your visa approved and you decide that you don't want to travel anymore. In that case, like a lot of colleges, they do not issue refund at all. So please read the refund policy very carefully. The second one is bank charges. So different banks charges different transaction rates. Now these charges are applied by Indian bank as well as the bank which would be receiving the money. So let's say you are sending money to UK, you are sending money to Australia, Canada, US. When you transfer the money, so let's say you're transferring from HDFC bank, તો HDFC વાળા તો તમારે ચાર્જ લેતા જ હોય છે, પણ ઘણીવાર રિસીવિંગ બેંક પણ ચાર્જ લેતી હોય છે. So make sure you transfer at least like $50 or so extra to cover those charges. Next is currency difference in case of refund. So sometimes it happens that students might have to request refund due to one or the other reason. Uh, in that case, you need to be careful about the currency difference. Now, when it comes to forex transfer, it is like gold. જેમ આપણે ગોલ્ડ બાય અને સેલ કરીએ, ભલે પછી તમે સેમ ડેના બાય અને સેલ કર્યું હોય તોય એના રેટમાં ફ્લક્ચ્યુએશન આવતું હોય, બિકોઝ બાઇંગ અને સેલિંગનો રેટ જુદો હોય. So understand this before doing remittance. Per dollar or per pound, there can be a difference of between anywhere from 2 to 3 rupees minimum. બરાબર? Even if the pound or the dollar price is the same. Let's say તમે 80 છે US ડોલર અને તમે પૈસા ટ્રાન્સફર કર્યા અને તમે let's say 8 લાખ રૂપિયા તમે ટ્રાન્સફર કર્યા છે અને જ્યારે તમે રિફંડ મંગાવો છો ત્યારે પણ 8 લાખ આઈ મીન ડોલરની પ્રાઇસ 80 જ છે, પણ એવું બની શકે જ્યારે તમે રિફંડ મંગાવો you might get 7,60,000 or 7,65,000 in your bank account. So there is always a currency difference even if the currency price is the same. So keep that in mind. Next, currency used for making the transfer. So sometimes students are under an impression કે હું જે કન્ટ્રીમાં જાઉં છું એ કન્ટ્રીની કરન્સીમાં હું પેમેન્ટ કરું છું. Now most of the time that is the case, but because of some forex, I would say, companies like we have Western Union Business Solution or Flywire, કે જેની સાથે ફોરેનની યુનિવર્સિટીઝે ટાઈઅપ કરેલું હોય કે જેના થ્રુ જ એ લોકો પૈસા એક્સેપ્ટ કરતા હોય, તો they might collect money in different currency. So for example, let's say તમે UK જાઓ છો સ્ટડી કરવા માટે, so it is an obvious assumption કે તમે UK જતા હશો તમારે પાઉન્ડમાં ફીસ ભરવાની હોય, right? But it might so happen that જે Flywire છે, let's say તમે રોયલ હોલોવે યુનિવર્સિટીમાં જાઓ છો તો Flywire થ્રુ જ એ લોકો પૈસા એક્સેપ્ટ કરતા હોય, તો ફ્લાયવાયર તમારી પાસે US ડોલરમાં રહેતા હોય, like they do their conversions. So I'm not going to get into the technicality of it, but પછી પાછા રૂપિયા US ડોલર્સમાં જ આવે. So please keep that in mind. Refund timeline. So in case of refund, the timeline for most of the universities is anywhere from 4 to 6 weeks. And this is minimum, right? So we have seen cases where it has taken more than 2 months also.
સો પ્લીઝ કીપ ધેટ ઇન માઇન્ડ. એકવાર રિફંડ રિક્વેસ્ટ થઈ જાય પછી 1 મંથ થાય તો વી યુઝલી એન્કરેજ સ્ટુડન્ટ્સ કે એવરી વીક વન્સ અ વીક યુ શુડ ટેક અ ફોલો અપ. Tax implication in case of refund. So I'm sure most of you know that ઇન્ડિયાની અંદર 7.5 લાખ રૂપિયાની ઉપર કોઈ પણ સિંગલ ટ્રાન્ઝેક્શન કરે છે એક વર્ષની અંદર તો એને ટેક્સ પે કરવો પડે છે ગવર્મેન્ટને. આ ટેક્સ લેટ સે તમે તમારા ફાધરના અકાઉન્ટમાંથી 20 લાખ રૂપીઝની ફીસ પે કરી અને એના લીધે તમારે લેટ સે ગવર્મેન્ટમાં TCS જમા કરાવવો પડ્યો લેટ સે 40,000 રૂપીઝ. હવે તમે લેટ સે ફીસ પાછી મંગાવો છો કોઈ પણ રીઝનથી તો જે તમે ગવર્મેન્ટમાં મની ડિપોઝિટ કરાવ્યા છે ને 40,000 એ તમને વરસ પૂરું થઈને તમે ટેક્સ રિટર્ન ફાઇલ કરશો ને ત્યારે જ પાછા મળશે. ગવર્મેન્ટ તમને રિફંડ નહીં આપે એવી રીતના ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ. બરાબર. એ જ્યારે તમારે ટેક્સ રિટર્ન ફાઇલ થાય જે વ્યક્તિએ તમારા બિહાફ ઉપર ટ્રાન્સફર કર્યું હોય એને એ ટેક્સમાં બાદ મળે અથવા તો ટેક્સમાં રિફંડ આવે. ઇટ કેન ટેક અપ ટુ લાઈક જ્યારે તમારે રિટર્ન ફાઇલ થાય ને પછી રિફંડ આવે તો IT ડિપાર્ટમેન્ટ રિફંડ આપવામાં તો 5-6 મહિના ઘણીવાર લઈ લેતું હોય છે. ડિપેન્ડ્સ કે તમે રિટર્ન ક્યારે ફાઇલ કરો છો, રાઈટ. સો ટેક્સ ઇમ્પ્લિકેશન્સને કન્સિડર કરવી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Next is method of transfer. So there are different ways in which funds can be transferred. One is direct bank transfer કે જેમાં તમે યુનિવર્સિટીના બેંક અકાઉન્ટમાં રૂપિયા ડિપોઝિટ કરાવતા હોય. Second is through flywire or other companies કે જે લોકો અને યુનિવર્સિટી ફક્ત અને ફક્ત એ કંપની સાથે જ વર્ક કરતી હોય. Now this is true only for the first payment to the university. Once you are a current student તો પછી યુનિવર્સિટીઝ જનરલી તમને પોતાની બેન્કિંગ ડિટેલ્સ આપી દેતી હોય છે. There are different ways in which money can be transferred. Obviously we help our students, that's one way. The second way is that you can approach your bank. તમે તમારી જે બેંકમાં અકાઉન્ટ હોય ત્યાં જઈ શકો છો બટ તમે તમારી બેંક થ્રુ ટ્રાન્સફર કરતા હોય તો ઘણી વસ્તુનું તમારે ખાસ ખ્યાલ રાખવાનો કે નંબર 1 જે પણ વ્યક્તિ તમારા બિહાફ ઉપર બેંકમાં ફોર્મ ફિલ કરતું હોય એને અનુભવ હોવો જોઈએ ફોરેક્સનું ફોર્મ ફિલ કરવાનો. સો યુ શુડ આસ્ક ધેમ કે ભાઈ તમે આની પહેલાં ફોરેક્સ રેમિટન્સ કરેલું છે કે નથી કરેલું. ઇફ દે સે યસ, ફાઇન, ગો અહેડ. If they say no, then like maybe choose a different bank or like a different branch. So keep those things in mind. So there are two ways in which you can transfer. We don't have any preference. You can transfer from wherever you want. Number 1 is you can ask us and we will transfer through an Ahmedabad based consultant which is specialized in this kind of transactions. And number 2, you can go to your own bank and transfer from your own account. Okay. The next is GST charges. બધી બેંક ઇન્ડિયાની અંદર GST charges લે છે. And it's not huge, but જ્યારે તમે પૈસા મોકલો અને પૈસા પાછા આવે બંને વખત ચાર્જીસ લાગે છે GSTના. But it can be around 2,000 to 3,000 rupees per transaction. So please understand that as well. And the last one is documentation requirement. So when you obviously you'll need your PAN card, your Aadhaar card and your taxation details. For example, tax returns ભરેલા હોવા જોઈએ નહીતર પહેલા રૂપિયાથી TCS કાપી નાખે છે આ લોકો. એટલે make sure you have all those necessary documents and I hope that this was informative. And if you have any other queries or concerns, please ask us and we'll try to help you as much as we can. Thank you.